Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Mon nom, c'est Désir. Ah oui. Le pays, c'est Haïti. On parle deux langues en Haïti. On parle la langue française et la langue créole. La superficie, c'est 27 750 km². Ça, c'est la superficie d'Haïti. Parfois, les gens disent ça, c'est un baobab d'Afrique. Il y a d'autres qui disent c'est un fromager. Mais le nom, c'est figuier. C'est l'arbre qui sonne. Pour les gens du vaudou, il y a des esprits qui vivent dans cet arbre. Ici, on est dans la pharmacie haïtienne, là. Chaque plante que vous voyez là a son utilité. Ça, c'est moringa. C'est le nom commercial. C'est une plante magique. Passer 15 jours, parce que j'ai passé 15 jours ici, 15 jours sur la plage, et ignorer ce qui se passe autour, il n'y a aucun intérêt. Et puis c'est un besoin de communier aussi avec le peuple local, de s'intégrer vraiment aux villageois, voir leur façon de vivre. Je pense qu'ils ont peut-être un peu plus besoin du tourisme que l'autre partie de l'île. Et voilà, je suis une habituée de l'autre partie de l'île d'habitude. Et je me suis dit que cette année, j'allais essayer de faire fonctionner un peu le tourisme haïtien qui est en pleine émergence. Situated in the middle of the Caribbean, Haiti is one of the poorest nations on the planet and is often known as a cursed land, a victim of all number of calamities. From the devastating earthquake in 2010 and a near-constant threat of hurricanes, to Duvalier's bloody dictatorship rife with state corruption, Haitians today owe their survival to humanitarian aid. But in the last couple of years, Haitians have sought to take control of their destiny, believing they have found their salvation in tourism. One and a half hours drive from Port-au-Prince lies the El Dorado of Haitian tourism. Today you will find 8 all-inclusive luxury hotels sit side by side on a long stretch of beach. One of them, the Calico Beach Club, is undergoing renovation. An American hotel franchise has just plowed $15 million of investment into this 55-bedroom complex. The man behind this ambitious venture, Fritz Parets, hails from Miami, Florida. And why do they angle him? I can't talk to my fiancé. I can't talk to anyone. I prefer him close. Yeah, but that's why remember, this is one of the reasons we did this. Okay, so if they're there, you don't have a table, you have the door, but if you open, your drinks could be there, so you don't have to lay. That's one of the reasons. So these things are very important to find out where they went. Hello. Bonsoir. On va continuer toujours? Okay. Joe, this is 158, huh? Okay, what's not complete? We have a couple of things that's not complete here to get this room prepared. The artworks are not in, you know. So the indoor-outdoor shower is working, but this is the outdoor bathroom. Oxidization to clean, all right? So we don't need to make sure, because we don't want these things to go away. We have to keep it clean and so forth to make sure the flow water. We're really going all out to make sure that our rooms reflect the brand, but also reflect who we are in Haiti, that just like Dominican Republic and other areas, Jamaica, that we have these quality rooms that are there as well, for actually more than a fraction of what they have, because in season, they're in the upper $600–700. We should be at least Haiti in the 2–3s when we are done, which is more than reasonable based on that. Don't forget to do these things, center them, okay? Last year,
Haiti saw more than 1 million tourists arrive on its shores. But that is still some way behind its neighbor, the Dominican Republic. Unlike the Dominican Republic, the majority of these visitors come from the Haitian diaspora. In raising the standards on offer at this hotel, Fritz Parets hopes to prompt a return to the country's heyday. And Haiti used to be more touristic before Dominican Republic than anywhere else. So what is this called, the magic of Haiti, that they used to use their terminology that was here before. But we were the #1 tourist in the earlier years. So it has dropped off because of all the problems. 4 decades on from the golden age of Haitian tourism, the new owner believes that mass tourism could return to the island. This stretch of the Argentine coastline in particular has been scouted as a potential tourist magnet, untouched by the natural disasters that have ravaged the rest of the country and secure enough to guarantee visitors' safety. Every country has a bad part. I don't care if it's the US or anywhere else. I don't care if it's Jamaica or every one of us have a place that you don't freak it because you know there's poverty, there's something that's going on, okay? Once you leave Haiti, once you leave the outskirt of Haiti, there's really nothing going on. That's a false statement that's there. If that, Jamaica would be a problem because, oh, well, we heard about Kingston and so forth. Okay, but you're not going there. You're going to Montego Bay, you're going to Negril. That's where Sandals is at. You know, this is where all the locations are at. So it's where you're at and where you're going. But that's every Caribbean country. Not one of us is spared. Il y a un problème avec la lavabo. Je vais essayer pour voir qui sort café pour moi. OK, pas de problème, Madame Fédère. Merci beaucoup. OK, risqué. On va juste quitter porte là à demi. On connaît chambre là, son chambre occupée liée. Pour faire en sorte que pour faire ça bien rapide pour moi. OK, pas de problème, Madame. Dès que vous finissez, faites-moi connaître parce que vous m'avez dit ça dans la réception pour que client puisse retourner dans la chambre. OK, merci. OK. Moi, je me suis Islet Jean-François. En résumé, moi, j'ai 42 ans. Moi, je suis le plombier, responsable plombier à Calico Beach Club. Depuis que les touristes entrent dans le pays, je fait comme parce que c'est ça, je vive des touristes. Oui, la milieu en la vie en Haïti. Mais les touristes pas entrer comme parce qu'il est. C'est pas moi-même, tout le monde. According to Islet, tourism is a family business. His father, like him, was a plumber in this very hotel, whilst his grandfather was a tour guide back in the 60s. He therefore takes his work very seriously. Makori, faut que nous capables faire piscine bien parce que il y a un pile client qui vient sorti Canada, la France qui pour capable boire piscine dans une belle piscine avec faut que nous faire bien. D'accord? OK, pas de problème. OK, bien faire lui avec dit pour capable. Like Islet, the majority of the hotel's 135 staff are Haitians and are paid a relatively high wage by Haitian standards. Parce que Calico l'album 3 jobs. Gabich avec tap moi Gabich la jeté et puis il fini toute force sceptique yo faut me garder aussi au rempli pour me faire nettoyer yo payer ça pas et puis plus plombier m'a fait yo payer 350 $, épique. OK et puis me machine moi tout me fait job là même touriste tout mal avec lui pas trop plus mais la flâner qu'a besoin mon le sumer waoubé besoin de montage là tout, je ne peux pas dire, les mois, moi-même, je presque dit, je vais toucher. Sinon, des activités, je vais faire $1,000, $2,000. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas l'activité. Je fais comme. Je vis selon moi-même. Je n'ai pas besoin de paquet l'argent, je vis selon moi-même.
€835 per month is a small fortune in a country where the minimum wage is €74 a month, and where 3/4 of the population live below the poverty line. Sandina, priez pour nous ici, pour le prier ça. Et troisième fille. Chaque monde va un petit jeune, non? Sandina. Meal times are about sharing, but Islet's family never go to bed on empty stomachs. Thanks to his job at the hotel, he was able to build himself this accommodating 4-bedroom house. Mais premièrement, moi fais caille ça. Même pas très mes formes là, moi craser, moi fais une autre caille. Et puis dans même caille ça, on coule béton à terre parce que me voulais ti moun là on prend poussière, yo malade. Comprendre? Les a joué poussière, il pas bon pour eux. Et après moi fais ça. Le premier bagage moi ouais, les moi caille la l'écraser, moi construire bon clôture ça. Net. Avec dit pour caille la pour l'aide l'eau venir pour parler avec caille là. Le deuxième moi fait le deuxième bord clôture l'autre bord. OK. Je fais chaque fois, moi j'ai un petit bagage, moi fais. On va faire un seul coup. Quand ça pour me construire, moi prend 5 ans. With solar panels, Islet has power 24/7, a rare luxury here, alongside access to clean water on the side of the household. OK. Ici ça c'est réservoir. Je change la vie parce que tout petit bagage a le mieux pour moi. Le mieux. Il fait beaucoup d'efforts et puis pour me capable vivre mieux. L'aime fin grand monde pas capable petit bouquet de l'eau sur tête moi parce que me pas gain courage encore courage me fini. Until recently, workers in the tourist industry were trained on the job. But to regain their crown as the star attraction of the West Indies, some hoteliers have decided to invest in professionals. Yes. Can I fill this with water? Like, Water and ice? yes. Oh, okay. Perfect. Liline is 22 years old. She was hired by Coleco 3 months ago as an apprentice. This is a real opportunity for her. The service industry is the only one offering stable employment in the region. You're welcome. Most young people who fail to find work in the sector choose to emigrate. Partir à l'étranger, la majorité des Haïtiens en rêvent. Ils ont tous ça en tête, même s'ils n'ont pas le moyen de se payer le voyage. Ils pensent que partir à l'étranger, ça leur permettra de réaliser leurs rêves, de faire ce qu'ils en ont envie. Je ne sais pas. Liline has chosen to stay. Every afternoon after work, she goes to Vivario, the only hotel management school in the region. Built and financed by a Brazilian NGO in 2013. 150 students are currently enrolled. Le tourisme peut-il développer Haïti? Et nous, notre objectif ici, c'est de redorer le blason pour pouvoir reconstituer ce que Haïti était autrefois. Et pour le faire, nous devons avoir des gens formés. Et les personnes qui sauront redorer le blason de cette Haïti, ce sera vous.
On va apprendre deux nouveaux pliages aujourd'hui. On cherche d'abord un premier triangle. The school receives no external funding. It survives off student fees, just over €10 a month throughout their 2 years of training. It's a significant investment made in the hopes of securing one's future. Après le stage en juillet, beaucoup d'entre eux pourront trouver un emploi. Et bien que des fois, ce n'est pas permanent, mais au fur et à mesure, soit sous forme de extra, soit sous forme de contrat. Donc, peu importe d'entre eux, et ils trouvent un emploi quand même. The Haitian tourist industry currently employs 3,500 people. But as it expands, it is the economy as a whole that stands to benefit. First in line to reap the rewards is agriculture. Once the bedrock of the Haitian economy, thanks to its worldwide export network, it is no longer the powerhouse it once was. Having worked the land for 23 years, Madame Inel now finds that her soil is depleted. Avec na coupé, na pratiqué bois en balle parce que le rec c'est lui-même na coupé. Terre ay banane fait plus. Il va faire l'autre plan. Oui, il était qu'on fait longtemps, quand il y a la terre pas voulu faire, les bananes simples faire. Il était qu'on mettre melon, piment, manioc, il y a pas voulu faire. Ces bananes non faire. From mineral depletion in the soil caused by mass deforestation to competition from cheaper American and Dominican goods, Haitian farming is collapsing, as they are barely able to sustain a monoculture on their farms. Fulfilling the needs of the coastal resorts is a struggle. Madame Inel, one of the Calico suppliers, must look elsewhere to get the fruits that she can no longer grow herself, such as mangoes or pineapples. Oh, Madame Inel. Comment est? Ça va dire pour nous cocottes? Achatise. Mango. Ok. Vous avez une bonne quantité, oui? Oui, 20 douzaines mango, 2 douzaines ananas. Ok. 20 douzaines mango? Oui. Judson is in charge of placing supply orders for the hotel. Aside from the likes of chicken and rice in particular, he aims to source as much as he can from local farms. Ça, c'est pour Madame Inel, reçu. De la zone, dans la région, tant qu'Akaye, Montrouge, Saint-Marc, Port-au-Prince, nous achetons tout. Nous voulons promouvoir notre pays. Il faut que nous promouvions notre pays, il faut que nous investissements locaux, produits locaux, il faut nous habituer avec tout. Il faut nous acheter local, comme la été local, et puis fournisseur local. Nous jumeler et nous boisser comme là localement. If the tourist industry is to be Haiti's salvation, it is only because of the failure of the state to provide the most basic commodities and services to its ailing population. Most notably, an education system. A lack of funds means that public school teachers cannot rely on a steady paycheck, and as a consequence, refuse to teach. Those Haitians with the means at their disposal opt for private schooling, as Islet did with his children. Moi-même, ça coûte cher. Je vais payer $1,000, je vais payer $800. Et pas trimestre. Tout ça, moins de ça. Moi, fais un calcul
pendant l'école appauvrie, moi je fais un billet sol et je me dis bon, ça pour l'école, ça pour l'école. Il a un job, il ne peut pas faire tout le temps un job plombier ou bien guide. Je fais ça comme. Given the scale of the investment, Islet is keen for updates on his children's progress. La plante doit aussi trouver des sels minéraux pour s'ouvrir. Elle peut les puiser dans le sol. Moi, je suis petit, moi, je suis plus grand, plus haut passé. Je suis docteur, je suis ingénieur, je suis aboulot. Surtout pour les garçons, je suis aboulot. Passer pour le pays, pour pas l'autre côté. Apprendre tout le Haïti, même avec papa, qui aime Haïti. C'est pas parti parce que vous finissez d'étudier ou bien on dit ah bon, on ne va pas quitter le pays, on ne va pas quitter le pays, il faut aller vivre à l'étranger. Ou doit quitter le pays. One of the greatest challenges facing this new generation is the preservation of their environment. A few hundred meters away from the luxury resorts, the riverbeds have the appearance of open-air dumping grounds. Charles Fombrun, who represents a group of coastal hotels, comes regularly to assess the damages. Nous avons une pancarte là qui dit pas jeter fatra là. Et ne jetez pas des immondices là, pourtant c'est envahi d'immondices. Parce que tous ces formes là que vous voyez là, eh bien c'est le pire ennemi de la nature. Parce que ça prend 1000 ans pour se décomposer, et quand ça tombe au fond de la mer, eh bien, les poissons l'absorbent, ils ont toutes sortes de cancers et tout ça. Donc ça va à l'encontre de la production des espèces marines et ça pollue la mer. Given the scale of the problem and its impact on tourist perceptions, the hotel managers are taking matters into their own hands. Il faut trouver la formule qu'il faut pour vraiment empêcher que ces immondices n'aboutissent là. Et ce qu'on pourrait faire, c'est que les touristes qui viennent chez nous, s'ils peuvent ajouter un grain de sel en donnant un supplément sur la nuitée et que ça devienne une collecte de fonds assez importante et substantielle pour nous permettre de gérer tout ça, eh bien c'est gagné, la partie est gagnée. The idea is to enforce a sort of tourist tax, amounting to a few euros per person per night. Something which Charles is hoping to establish within the next few months. The official line is that the development of tourism has been the government's priority since 2011. But in reality, this has amounted to little more than some PR campaigns and some tax cuts intended to attract foreign investment, thus handing over the operation to the private sector. Tonight, after dinner, it starts at 9 o'clock around the pool. But for Charles Fombrun, simply getting bodies on the beach is not enough. He wants people to experience the unseen cultural heritage that Haiti has to offer. Là, on arrive à l'habitation sucrière, au G. Fombrun, qui existe, elle a été construite en 1760. Mon père l'a retrouvée en 1975. Il a fait la découverte des ruines de l'habitation sucrière. Il y en avait plusieurs dans la zone. C'est la seule qui a été restaurée. Et l'aqueduc, c'est un aqueduc original de l'époque coloniale. Donc c'est là que l'eau arrivait de la rivière de Montrouy et tombait sur la roue, la faisait tourner et broyait la canne. Et c'est là qu'on faisait l'extrait de jus de canne, que nous appelons à Monnet-sur-Mer le sucre de canne. Charles and his family decided to turn these colonial ruins into a museum, to bring the country's history to the fore. Je pense que ça fait partie de
de ce qu'Haïti a à offrir au tourisme et qu'il faut faire connaître pour montrer tout ce qu'on a passé, dans toutes les misères que le pays a passé, mais aussi toute sa gloire. C'est la première République noire. Et parce que c'est la première République qui a été indépendante dans le monde. Nous avons été à l'origine de l'époque de la fin de la colonisation et de la révolte des esclaves et de l'indépendance. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue au musée. Je suis Katia, je suis votre guide pour aujourd'hui et j'espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Nous allons directement dans la salle puisque ici c'était une ancienne plantation sucrière. Alors au fond, il y a la maquette et qui va vous donner une idée comment c'était la plantation au temps de Guillaume Mogier. The tourists uncover the colonial history of the island, the richest in the West Indies at the time, as it exported sugar and coffee around the world. The colony was particularly dependent on slave labour and was notorious for its brutal treatment up until 1791, when they launched their bid for freedom following a huge voodoo ceremony. La cérémonie du bois caïman, ou encore le serment du bois caïman. C'était, je peux dire, c'était le cri qu'il fallait vraiment faire pour vraiment commencer avec la bataille de l'indépendance. On continue, mais par contre, il faut vous dire que vous êtes vraiment très silencieux. Je sais, mais c'est bon, je sais. Ce qui m'a marqué, forcément, l'esclavage. Ça, c'est quelque chose voilà, ce qu'on a pu faire, nous, en tant que Français, puisque les Français, ils sont pour beaucoup. Après, voilà, je pense que tous les pays, toutes les nations, quelles qu'elles soient, ont toujours des choses à se reprocher. Aujourd'hui, je pense qu'on peut aider aussi Haïti à s'en sortir en allant chez eux, en leur amenant un peu de l'argent qu'on a, nous, et leur faire gagner de la liberté chaque jour. Voilà. Ça coûte très cher, l'indépendance. Il faut les aider parce que c'est les premiers à avoir décidé d'arrêter l'esclavage. Il y a eu des gens qui se sont battus pour ça. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'ils en soient réellement sortis. Will the development of the tourist industry heal the scars of history? And will it finally grant the Haitians true independence? It could be the last great hope for a country that is forever being rebuilt.